Ji, Assalamu alaikum. There is another article from Dawn newspaper and it was also published on 24th April 2020. As you can see, the title of this editorial is Medicine Shortage. यानी मेडिसिन की भी शॉर्टेज होनी थी, इसकी कसर रह गई थी. We are going to read this whole editorial and then discuss it in our national language, Urdu. Parts of the country, especially Sindh and KP, are reported to be facing a shortage of a number of life-saving biological products used to treat cancer, angina, diabetes, etc., as well as vaccines for measles, rabies, tetanus, typhoid, and hepatitis B. Apparently, the National Control Laboratory has not been processing their certification since March 13. The failure of the government to appoint a new chief federal analyst at the NCL, who assigns approvals for such products, is said by pharmaceutical firms to be reason for the delay in the issuance of the certificates. No importer or manufacturer can market these drugs and vaccines without the NCL permission. It is indeed mind boggling to see the government dragging its feet on such an important appointment, thus increasing the risk for critically ill patients who number in the thousands. It feared that the disruption in the supply chain of life saving products and vaccines will trigger a new health crisis alongside COVID 19, which is now spreading fast. This is especially worrying given the fact that the government, in order to divert its resources to COVID 19 patients, he shut down OPDs at public hospitals, which is precious situation for people requiring urgent medical treatment, allowing shortage of life-saving drugs at this time owing to bureaucratic lethargy is unfavorable. Forgivable, the approval and registration of new products has always been a cumbersome process in Pakistan because of bureaucratic obstacles. The industry has to wait for months and in some cases years to obtain permission to market the drugs being used effectively elsewhere in the world. The industry, for example, is awaiting permission to import and market certain new drugs to treat cancer and their other serious diseases for the last 14 months, depriving patients of a chance to try new treatments. It is therefore necessary for the government to reform the entire process of registration of drugs and issuance of certification of life saving drugs to ensure the latter's quick and easy availability, especially in desperate times like these. जी, अब इस बार ट्यूटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जैसा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि मेडिसन की, जो कि कैंसर को ट्रीट कर रही है, एंजाइना को ट्रीट कर रही है. एंजाइना एक यानी दिल की बीमारी है, उसे दिल में दर्द और सांस रुकने की बीमारी को कहते हैं. और डायबिटीज़, जिसको हम नाम अपनी ज़ुबान में शुगर कहते हैं, etc., एज वेल एज वैक्सीन्स फॉर मीजल्स, रेबीज, टेटनस, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस बी, यानी इन सब के लिए जितनी भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है उस सब की शॉर्टेज हो गई है केपी के और सिंध में कुछ हिस्सों में. अपेरेंटली अब नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री जो है वो सर्टिफिकेट इशू करती है और उसने मार्च 13 से कोई भी प्रोसेस नहीं किया. उसका वजह यह है कि गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू चीफ जो फेडरल एनालिस्ट है वहाँ पे एनसीएल यानी कि नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री में कोई भी हायर नहीं किया जो कि साइन करेगा, जो कि अप्रूवल्स देगा प्रोडक्ट्स को. वो वहाँ पे कोई भी उस सीट पे मौजूद ही नहीं है. तो ये इसलिए डिले हो रहा है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी इम्पोर्टेंट सीट है, अगर वहाँ पे परमिशन के बगैर तो कोई भी चीज़ या इम्पोर्टर या फिर मैन्युफैक्चर जो है वो मार्केट में नहीं लेके आ सकते अपनी ड्रग्स को, अपनी मेडिसिन को, वैक्सीन्स को. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एनसीएल में जल्दी हायरिंग करे और वहाँ पे कोई मौजूद हो जो कि अप्रूवल्स दे.
ابھی اس کے بعد ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو بھی کووڈ-19 کی وجہ سے جو پروڈکٹ ہیں یا پھر ایک نیا ایک ہیلتھ کرائسس اور بہت زیادہ یہ سپریڈ ہو رہا ہے فاسٹلی، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو تھوڑی بہت ٹینشن لینی چاہیے، اور اس کے بجائے گورنمنٹ نے کیا کیا، او پی ڈیز کو پبلک ہاسپٹلز میں کلوز کر دیا۔ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہاسپٹل میں جا رہے تھے انہوں نے جانا ہی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے پیشنٹس ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے او پی ڈیز کو بند کر کے۔ تو اس میں زیادہ جو ہے وہ ارجنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہے، کوئی اس طرح کا ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو او پی ڈی کے علاوہ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ لیکن جب وہ پبلک ہاسپٹل میں وہی کلوز ملے گی تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں، یعنی جو بھی میڈیسنز ہیں وہ بھی، اور اس میں اس ایڈیٹوریل میں لکھنے والے نے جو ہے وہ بیوروکریٹک پالیسیز اور بیوروکریٹک جو ایک پروٹوکول یا obstacles ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اسے بیوروکریسی پہ ڈال دیا ہے کہ وہی اس تمام مسئلے میں یہ ڈرگ شارٹیج ہے اور یہ جو پرابلمز بن رہے ہیں ان میں بیوروکریسی ہی رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہی ہے، اور سجیسٹ کیا گیا گورنمنٹ کو کہ اس ایشو پہ ایکشن لے، اور سب سے پہلے تو وہ سرٹیفکیشن والا پرابلم سولو کرے، پرمیشن دینے والا کوئی وہاں پہ ہائر کیا جائے نیشنل کنٹرول میں، لیبارٹری میں، تو اس کے بعد پھر دوسرا چیک لگایا جائے کہ ڈرگس کی شارٹیج کیوں ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو روکا جائے، اور او پی ڈیز کو اگر ہو سکے تو اوپن کر دیا جائے۔ تھینک یو۔